Sziasztok, köszöntelek benneteket! Gyakorlatilag most egy ötletet szeretnék nektek adni, és ezt videóban megvalósítom. Gyakorlatilag nyár van, medencepartik, zsúrok, gyerekzsúr, felnőtt zsúr, stb. És igazából wrappal rengeteg nagyon finom dolgot lehet készíteni, ilyen quesadilla jellegű összesütött finomságokat, ilyen vendégváró falatokat. Az előző videóban mutattam ugye a bruschettát, az olasz paradicsom salátát. Hát most is ilyen hasonló, egyszerű, gyorsan összedobható, ami a hűtő kiad címmel finomságokat. Itt nekem van most több dolog, lehet majd ilyen guacamole-s irányt is mutatok, akkor ilyen kicsit ilyen mexikói is, csípős, olaszos, kicsit pizzás, akkor lehet görögös vonulat, tehát minden, ami nyilván ami otthon van, meg amihez kedvetek van, meg amit szeret a család, barát, ehhez akarok nektek mutatni ötleteket. Ha érdekel, tartsatok velem! Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me, but I don't care, 'cause I know it's so rare for a guy like me to get a chance with a girl like her, and I won't waste that chance, 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 waste that chance. She got me like. I assume they come with a price. She's smiling, but that may just be a disguise. I wanna say hi, but I'm scared she'll kill me. Could we, will we, would she? Probably not. But I
me low. Ezekkel a finomságokkal lehet játszani, ötletelni, variálni ízek szerint. Igazából remélem, hogy tudtam ötletet adni, segíteni. Nyilván meg is kóstolom, ez a kis guacamole és kis csípős. Szeretem most ezt a mexikai ízeket. Egyébként nagyon jól is néz ki. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, mert megyünk tovább a finomságokba, de azért megkóstolom. Nagyon finom. Egyszerű, vendégváró, zsúrokra, bulikra, medencepartikra. Köszi, hogy itt voltatok. Hamarosan jövünk az újabb finomságokkal. Sziasztok!